de los que podamos hablar y tal vez ustedes no conozcan aún. And even if you do know, it's a good way to remember. Y aunque sí los conozcan, es lindo recordarlos y refrescarlos. Yeah. So, as you know, there was a big problem, and the problem was that Sita has been abducted. Sí, como ustedes saben, hubo un problema serio en ese tiempo, y es que Sita estaba siendo como mantenida aparte. And therefore Lord Rama has to search for Sita. Y el señor Rama tenía que buscarla a ella, a Sita. And we're talking about a time when there were no mobile phones. Y estamos hablando de un tiempo en que no había celulares. And there were no drones for searching, none of these electronic devices for searching. Ni tampoco había drones ni ninguno de estos implementos electrónicos como que se pueden emplear en la búsqueda. So Ramachandra, the moon-like Lord Rama, he found some friends to help him to search for Sita. La luna del señor Ramachandra, que es como una luna, él encontró amigos que le ayudaran a buscar a Sita. And these friends were Vanaras. They're called Vanaras. Y estos amigos se llaman Vanuras. Vanara. Ah, Vanaras. Yeah. What is a Vanara? ¿Qué es un Vanara? ¿Qué es un Vanara? Yeah. So this is a big debate. What is a Vanara? De hecho, es un debate. ¿Qué son los Vanaras? Generally, we think that a Vanara is a monkey. En general, podemos pensar que los Vanaras son monos. I don't know. Do we have monkeys in Argentina natural in the... Yes. Yeah? Yes, too. Near Paraguay. Yes, there is yes. Tenemos monos en Argentina. Yes. Uh-huh. Okay. ¿Cómo se dice? Monkey? Mono. Mono. Yes, exactly. Mono. Okay. Yes. Hay mono. So among these mono, one of them especially stands out, and he has the name Hanuman. Entre estos monos hay uno que se destaca, un mono que se destaca, que se llama Hanuman. And Hanuman has many, many, many special qualities and powers. Y Hanuman tiene muchos poderes y cualidades que se destacan. Which is one reason why we may wonder, was he really a mono or was he something else? Eso es una de las razones por las que nos hace preguntar si en realidad es un mono o en realidad es algo mucho más. So Lord Ram commissioned Hanuman to search for Sita. El señor Ram le dio un encargo que era que buscara a Sita. And he seems to have been quite confident that Hanuman was going to find Sita. Y parece que él tenía mucha confianza en que Hanuman pudiera encontrar a Sita. And therefore, he gave to Hanuman something, a special item
so that when he meets Sita, she will know, aha, this is an authorized messenger. Y él quería que Hanuman tuviera algo personal de él para que cuando encontrara a Sita, ella pudiera saber, ah, sí, este mensajero es el autorizado, el de Ram. And what he gave him was his ring. Lo que le dio fue el anillo. Now, as Hanuman was getting ready to make his journey, he was thinking, how am I going to carry this ring? Cuando Hanuman quiso irla a buscar, pensaba él, ¿y cómo llevo el anillo yo? He was thinking, well, I suppose I could put it on my finger. Me lo podría poner en el dedo, como anillo que es. But that would not be proper. It wouldn't be respectful to Ram. Pero no sería respetuoso con mi señor, con Ram. And he had to put it somewhere where he wouldn't lose it. Y lo tenía que poner en un lugar donde no se fuera a perder. And maybe he could fold it into his dhoti. Tal vez se lo podría, en el doti lo podría anudar ahí, como hacer un atadito. But he was thinking, no, that's maybe not good because I may lose it from there because there could be quite some trouble on the way. I may get into some fight. And then my clothes, maybe my dhoti falls off. No me lo voy a poder poner en el doti porque yo no sé si voy a tener que luchar o pasar por lugares difíciles. No es bueno, se puede caer el anillo. And it seems that Hanuman had a sacred thread. Y parece que él tenía un cordón sagrado. So he thought, well, I could tie it to my sacred thread. Dijo, bueno, tal vez lo pueda atar a mi cordón sagrado. But the problem here was if he ties it to his thread, it'll be too much visible. Pero tenía el problema de que fuera muy visible, muy ostentoso. Or it might fall off. O también, de alguna manera, zafar, caerse. Or it might break the thread because of the weight of this, so it might break the thread and he loses the thread cordón, and the ring. Claro, pierdo el cordón y capaz que pierdo el anillo. And he couldn't keep it in his hands. Y tampoco lo podía tener en la mano. He couldn't just hold on to it because, he might forget at some moment and let go. And again, he loses it. Y si se perdía o si tenía que hacer algo con la mano y la abría y el que se caía, no, se puede perder. And he's a monkey. Monkeys have to be able to climb trees, or he may have to fight. So he can't just hold it the whole time. Y tampoco tenerlo en la mano no era práctico. Si tenía que trepar, ¿qué decir si tenía que luchar? Pero si tenía que trepar un árbol, no era práctico en la mano. So what is he going to do? How is he going to carry this ring? Entonces, ¿cómo voy a llevar el anillo yo? Pensaba él. And you might ask yourself, how would I carry the ring if I was Hanuman? Claro, me gustaría que pensaran ustedes, a ver si yo fuera Hanuman, ¿dónde pondría el anillo? Well, then Hanuman looked very carefully at the ring. Miró cuidadosamente el anillo. And he noticed the ring is inscribed, and the inscription is the name Ram. Y ahora notó que había una inscripción en el anillo con el nombre del dueño, Ram. And when he saw this, Rama is inscribed on the ring, he immediately knew what to do with the ring. Cuando él vio el nombre, él inmediatamente supo qué hacer.
con el anillo. He should put it in his mouth Lo debería poner en su boca, because in Suboka, this is the place where the name of Rama should always be. porque ahí es el lugar donde el señor Rama siempre debería estar. Is it not so? ¿O no? Is that the case, or is it not the case that we should Es el have the name caso, dice, Rama on our Rama tongues? está en la boca de Gopi. So that's what he did. He put it in his mouth, and in this way it was always safe. Entonces eso es lo que hizo. Lo puso en la boca y siempre estaba tranquilo de que estaba ahí. And there was an additional advantage. Having this ring in his mouth always reminded him to chant Rama's name. Y al tener el anillo en su boca le recordaba que siempre en su boca debería estar el sonido de Rama. So he puts the ring in his mouth, and then what happens? Y se puso el anillo en su boca y ¿qué ocurre? Immediately his entire body starts to glow, to radiate with a special effulgence. Su cuerpo inmediatamente empezó a brillar. Una efulgencia muy especial. Every single pore, every single cell of his body was glowing. Cada poro, cada célula de su cuerpo estaba brillando. And in this way, just the presence of Hanuman was dispelling darkness in all directions. La sola presencia de Hanuman ya estaba sacando la oscuridad en todas las direcciones. So this explains why Hanuman is referred to as Kanchana Bharana. Esto explica por qué a Hanuman se le conoce por Kancharana Varana. Kanchana Bharana. Kancha. Ka, as in Krishna. Yeah, Kanchana. Kanchana Varana. Yeah. Yes. Which means that his body is golden colored. Lo que significa que su cuerpo es de color dorado. Yeah. Okay, so we have one problem solved, we could say, on Un problema se resolvió. On this mission. Now, I'm going to back up to a bit earlier time. This is before Hanuman has been born. Pero voy a un punto atrás en el tiempo que fue justo antes de que Hanuman siquiera naciera. And this is in the land of Kishkinda, which is where Hanuman was from and where the whole army of Vanaras will come from. Y es en la tierra donde Hanuman nació y de donde todos los Vanuras también son, que es Kinchana. What's the name? Kiskindha. Kishkinda. 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 Okay. So the king of Kishkinda, his name was Vali or Bali. El rey de Kishkinda era Bali, Maharaj Bali. And Bali Maharaj, not the Bali Maharaj of the Bhagavatam. This is a different. We'll call him Vali. So Vali was miserable. Y el Bali este no es el del Bhagavatam, no es el bueno. Este Bali era bien malo. And why was he miserable? Because he just got some news from Narada Muni. ¿Y por qué era así de malo? Porque a él le había avisado Narada Muni. In this news, it was a kind of prophecy that that the glory of Vali was going to come to an end.
y era que las glorias de él, de Bali, iban a llegar a pronto final. Basically, Narada was telling Vali that sometime not too long from now, everyone's just going to forget about you. El problema era que pronto se iban a olvidar de él, que Narada le dijo, no va a pasar tanto tiempo en que no seas recordado. So Vali his mind is really disturbed and he's thinking what to do, what to do, what to do. Y él se puso muy disturbado y qué hacer, qué hacer, qué hacer. Then suddenly he gets an idea. Y se le ocurrió algo. He knows that the cause, there's going to be someone born who is going to be the cause of Vali's losing his fame. Él supo que alguien iba a nacer y que iba a hacer que Bali perdiera su fama. And so if he can prevent that person from being born, then there's no problem. O sea que si él evitaba que naciera esa persona, ya no iba a haber ese problema. So Vali happens to know a special recipe for a kind of poison. Y Bali conocía la receta de un veneno muy poderoso. And this poison, if you give it to a lady who is pregnant, it will not kill her, but it will cause her a miscarriage. Pero es un veneno que se lo toma la mamá, pero la mamá no le pasa nada, pero al bebé sí le pasa y el bebé ya no. Now, this poison was part of the mixture of this poison was different metals, 5 different metals. They were melted. Y eran 5 metales fundidos. So this made a kind of like some sort of pudding, you know? Se hizo como un budín. So Vali commissioned one of his servants to take this pudding and bring it to Anjana. Y él le encargó a un sirviente que hiciera el budín y se lo llevara a Anjana. Anjana was pregnant, and this was the problem that he was worried about. So he created this poison Anjana for her. estaba esperando un bebé, así que él por eso creó todo este budín y todo este plan. So she was given this pudding, and of course she was told this will be very good for your child. Y le dijeron, obviamente, este budín va a ser muy bueno para ti y tu niño. And the maid who brought this pudding for her, she made sure that Anjana actually drank it. She stayed and watched while she ate the pudding. Y ella, la señora que se lo trajo, se cercioró de que se lo comiera todo. Well, Vali got the news that, yes, she's taken the poison, so he was very happy. Y bueno, a Bali se le avisó, ella se tomó todo el budín, así que Bali quedó muy feliz. And now he was just waiting for more news that she would have a miscarriage. Y ahora estaba esperando él la noticia de que el bebé no estuviera bien, de que no hubiera pérdida ahí. So he waited that day and there was no news. Pero He thought, día, well, ¿no? maybe it takes another day for it to function. Tal vez le tome otro día funcionar. No news the next day. Okay, Tampoco. maybe the next day after that. Tal vez el tercer día, capaz que pasa algo. And after some days, Anjana gave birth. Y después de unos días, Anjana dio el bebé. O sea, el bebé nació bien. And she gave birth to a son. Tuvo su niño.
So Vali didn't like this, but he ran to see this baby. Pero él corrió a ver el bebé. No le gustó, pero And when he saw this baby Vanara, he was quite amazed y cuando él vio al bebé Vanara, se asombró. because this Vanara was born with metal earrings in his ears. Porque él nació con aros ya puestos en sus orejas. And these earrings were made of metal. Guess what? Guess what metal? Y adivinen con qué metal, de qué metal eran estos aros. Yes, the 5 metals that had gone into this poison pudding. Exactamente. Los 5 metales que habían ido en el budín para envenenar. So they had those metals had become transformed, and now they were ornamenting Hanuman. Los metales se habían transformado y ahora lo estaban adornando. Eran un adorno para él ahora. And this is one of the features of Hanuman for which he became famous. Y esto es uno de los rasgos por los que él es famoso. And so he is known as Kanana Kundala, or he with golden earrings. El de los aros dorados. Yeah. So if anyone asks you about Hanuman, whether Hanuman wears earrings, you know he has earrings since he was born. Así que si alguien le pregunta o ven ustedes que le pregunta los aros de Hanuman, tiene aros desde antes de nacer. I don't think any of us were born with ear ornaments or earrings. No sé de ninguno de nosotros que haya nacido con ornamentos o con aros. But then again, maybe one of you has been born that way. Pero capaz que alguno nació de esa manera, con algún adorno. Well, as we all know, eventually Hanuman finds Sita. La cosa es que eventualmente, en un momento, Hanuman sí encuentra a Sita. Where does he find her? He finds her in this garden of Ashok trees. It's called the Ashok Garden. ¿Y dónde la encuentra? En un jardín con árboles Ashok. Now, the word Ashoka, what does it mean? ¿Qué significa esa palabra, Ashoka? Ashoka means not lamenting. Ashoka significa no lamentar, no lamentación. But Sita was very much in a distressed condition. Pero Sita estaba muy afligida. There was lots of reason for her to lament. Tenía muchas razones para lamentarse. She was separated from her beloved Rama. Ella estaba separada de su querido Rama. And she was being threatened by this terrible demonic Ravana. Y estaba siendo amenazada por este terrible demonio Ravana. That Ravana wanted to take Sita as his wife. Porque Ravana quería que Sita fuera esposa de él. And of course, Sita, there was no question of Sita agreeing to this. Por supuesto que no había asunto en que Sita estuviera de acuerdo en eso. So there's the very famous meeting of Hanuman with Sita in the garden. And of course, Yes. At that time, he shows the ring of Ram. He takes out of his mouth. Fue muy famoso el encuentro de Hanuman con Sita y obviamente que él le muestra a Sita el anillo.
And of course, Sita is extremely happy when she understands that indeed Hanuman is an authorized messenger. Por supuesto que Sita está muy feliz de encontrarse con un autorizado mensajero de su esposo. So after some discussion, Hanuman makes a special suggestion to Sita. Entonces, después de una conversación, Hanuman se le hace una sugerencia a Sita. He says to Sita Devi, he says, you just climb on my back and I will carry you right back to Rama. Él le dice, súbase a mi espalda, a mi lomo sería, y yo la llevo con Rama. He says, this will not be a problem because I'm so strong that I could carry the whole of this kingdom of Ravana together with Ravana. Yo no tengo problema con eso, yo soy muy fuerte y yo me puedo llevar el reino entero, con Ravana y todo. So he's very confident that he can do this. Era muy confiado, tenía seguridad en sí mismo. And he genuinely wants to help Sita. So he says, I will take you, you will see Ram, you will see Lakshman, you'll be back home. Claro, ya la llevo y usted va a estar con Rama, va a estar con Lakshman, usted va a estar en su casa nuevamente. So he says, please just climb on my back and away we go. Dice, súbase a mi espalda y bueno, vamos. He says, I can fly. I came here by flight. I can go back. We can go back by flight. No problem. Sí, yo vine volando y volando me la llevo. And you don't have to worry that we will be followed because I'm too fast. Y tampoco tenga cuidado en que nos vayan a seguir porque soy demasiado rápido como para que nos sigan. You will have a first class seat. This will not be economy flight. This will not be business class. This will be first class. Su viaje va a ser de primera, no va a ser económico, no va a ser, no es un viaje cualquiera, este viaje es especial, usted tiene un boleto especial. So initially, Sita Devi was very excited and very joyful to hear this. Sita se puso muy contenta, de hecho, de escuchar esto. But now comes her reply to Hanuman. Pero acá viene la respuesta de ella a Hanuman. Do you want to hear what she says to Hanuman? ¿Quieren escuchar ustedes lo que ella le contestó a Hanuman? Sí o no? Sí. Okay. Radha Arhanis is especially enthusiastic. Sí. So first she says, Hanuman, how can you even think of carrying me such a great distance? Pero ¿cómo vas a siquiera pensar llevarme una distancia tan larga? Says, I think this is your monkey nature that's making you talk like this. Me parece que esta es tu naturaleza de mono que te hace hablar así. Es medio disparatado esto. Because while he's been speaking with Sita, his body is very small because he made himself very small so that he would not be found by the Rakshasis. Porque cuando él le habla a ella, de hecho, el cuerpo de él ya era chiquito, porque él no quería ser encontrado por todos los rakshasas. Entonces el cuerpo de él era muy diminuto y ya le estaba hablando un mono muy pequeño. So Hanuman, when he hears this, he feels himself to be insulted. Pero Hanuman se sintió como minimizado, como insultado, poco menos. She doesn't know my power. No conoce mi poder.
So I will have to show her. Le voy a tener que demostrar que puedo. So then he begins to manifest. Valmiki says he manifests his real form at that time. Y ahí manifestó su forma real. First, he jumps down from the tree where he's been speaking from, under which is Sita. Primero saltó del árbol del cual hablaba con Sita. And then he begins to expand his form. Y comenzó a expandirse. Expandirse. Yeah. Now he's compared, because he's expanded, he's now being compared to Mount Meru or Mount Mandara. Y ahora se los compara cuando se expande con el monte Meru o el monte Mandala. And he is bright like a blazing fire standing before Sita. Y él está, parece un fuego frente a Sita. So just try to imagine this situation. O sea que imagínense la situación. And it's described, his face is red. Su rostro es rojo. And he has fangs, you know, fangs. Y tiene colmillos. Yes. And he has claws. Y tiene garras. And these claws are of adamant. That means they are hard like diamonds. Y sus uñas son como de diamante, durísimas. So now he repeats what he said before to Sita. He says, I am able to carry the entire Lanka. Y ahora él le habló otra vez lo que le había dicho, se lo dijo en esta forma. Dijo, yo soy capaz de trasladarme con Lanka entera. Now he says, make up your mind, madam. Dijo, o sea, usted arréglese la cabeza, madre. Yeah, make a decision. Decídase. You must free Rama and Lakshmana from their sorrow, from their misery. Libere a su esposo y a su cuñado de la pena que tienen. Okay, so now Sita sees how powerful Hanuman is. So Y now ahora ella ve cuán poderoso es. So now she's going to respond. Y ahora tiene que responder. Okay, I see, you're very powerful. Veo, usted es poderoso. And I can understand you must be, because otherwise how could you have come here to Lanka? Y me doy cuenta porque cómo llegó a Lanka si no. To cross over this huge ocean. Se cruzó el océano. But now you should carefully consider something. Pero ahora debería considerar algo también. You have to be thoughtful. You're a monkey and maybe you're being impulsive, so let's think this through carefully. Pensemos cuidadosamente, porque usted por ser un mono capaz que piensa las cosas medio atropellado, medio apurado. In this regard, we can say Sita Devi is giving us a very good example. Acá podemos decir que nos da un buen ejemplo. We say that it's good to think before you act. Bueno, pensar antes de actuar. Some people, they act first and think later. Hay gente que piensa después de actuar, actúa primero. But it's better to think first and act after. Mejor es pensar primero y actuar después. So she says to him, okay, first point, it would not be appropriate for me to go with you. No sería apropiado que yo fuera con usted. Because you're going to be traveling very fast, and this could make me faint.
porque usted va a viajar muy rápido y es muy fácil que yo me pueda desmayar. Because, you know, it's not like modern airplanes where you sit inside the cabin. ¿Verdad? Porque no es un avión moderno donde uno está en una cabina. This is sitting on Hanuman's back. That's going to be heavy wind. O sea, el viento, las nubes, todo, el cielo, eso. And I might fall off of your back, she says. Out of fear, I just might lose my balance and fall off. Y además si me asusto, que muy posiblemente sea el caso, me voy a soltar, o sea, me voy a reventar. And then what would happen? I would fall in the ocean. And what's in the ocean? There are these huge whales and sharks, and they will eat me up. Yo me voy a caer en el océano y seguro que me van a comer los tiburones. So in any case, if you would carry me, you would be put in danger because you would be carrying a woman, and this would attract attention from the wrong people. Y usted va a estar cargando con una mujer y es un lío para usted, de hecho, porque no somos una combinación muy adecuada. And some warriors will come to attack you, and then you'll have to fight, but you won't be able to fight because you're holding on to me. Y también a usted se le van a presentar situaciones de batalla y usted no va a poder batallar apropiadamente porque me lleva a mí en la espalda. And they're all going to have big, heavy weapons, and you're not going to be carrying any weapons. Y usted no tiene armas porque me lleva a mí, pero ellos sí van a tener armas. And then again, if you're fighting with these demons, I will become terrified and I will fall off. Y también llega a estar peleando con los demonios. Yo estoy ahí y lo primero que me da es un patatús y me caigo. So she's giving all these reasons why it wouldn't be good, wouldn't be practical for her to ride on Hanuman's back. Sí, y le da razones que son como, ¿por qué no sería práctico para ella viajar en la espalda de Hanuman? And she's anticipating, she's thinking in advance, she's thinking about all the different things that could happen. Ella se anticipa y ella piensa todo lo que podría ocurrir. But here's another problem. Pero aquí hay otro problema. Okay, you can maybe kill all of those Rakshasas who would come to attack you. Bueno, está bien. Supóngase que mata a todos los rakshasas que vienen a atacarlo. And you may think, great, that's a good thing. Bueno. You might think that that's a good thing. Puede pensar, está bueno. But it's not a good thing. Why? Because then if you kill them, that will reduce the reputation of Rama, who is also known as Raghava. Pero usted, si mata, también no ayuda en la reputación de Rama, porque él es conocido como Raghava. So now she's concerned about Rama's reputation. Entonces ahora ella está pensando en la reputación de su esposo. Then she says several things, and she says, I cherish my devotion to my husband above everything else. Yo atesoro la devoción hacia mi esposo por encima de todo. And therefore, I would never willingly touch another's body, even with my foot. Y yo jamás toco el cuerpo de nadie, ni siquiera con mi pie. Now, someone might say, oh, but you were touched by Ravana. Y alguien puede decir, bueno, pero usted lo tocó, Ravana. By Ravana?
but that was not by my choice. Sí, pero eso no lo hice yo. I was taken by force by him. A mí me tomó por la fuerza. And so it would be much more appropriate. The right thing would be for Rama to come and take me away from here himself. Lo mejor sería que Rama viniera y me llevara a él mismo. He should come and he should take me away. But before he takes me, he should kill this nasty 10-headed monster named Ravana. Que venga y que antes de llevarme mate a este demonio con 10 cabezas llamado Ravana. So she has full confidence that Rama will be able to do this. Ella tiene confianza que su esposo pueda hacer esto. And so she's going to wait, even though she is in this miserable condition. Así que quiere esperar, aunque esté pasando por esta condición tan miserable. She's going to patiently wait for her husband Rama to come and save her, to be a hero. Mira, ella prefiere que su esposo venga, la rescate y se convierta en el héroe, más héroe. So this is also a lesson for us. También es una lección para nosotros. So one lesson was that Sita is thinking, anticipating what would be the possible results, consequences of just jumping on Hanuman's back, and she decides it's not a good idea. Una es que ella hace consideraciones anticipándose en el tiempo y pensando por qué no es una buena idea. Mm-hmm. And now she's resolved, well, two things. She is resolved to wait for her husband, even though she is suffering so much harassment. Y ella también, otra resolución es que ella quiere esperar que sea su esposo el que la rescate, aunque está sufriendo tanto hostigamiento. And she's going to therefore show her complete, her determination and her patience. Y ella quiere mostrar su determinación y su paciencia. And her determination, her resolve, and her confidence in Lord Rama. Sí, su determinación y su confianza en el señor Rama. So Hanuman has done his service. He has found Sita, and he's going to return without Sita to report to Rama, because that's his job. He's a messenger. Y él, como el mensajero que es, hizo lo que Rama le pidió, encontró a Sita, habló con ella y ahora volvía a Rama sin Sita. And this is very nice also for us to remember about Hanuman, that he is the ideal messenger. Y también es lindo para nosotros tener un ejemplo del mensajero ideal. El mensajero ideal. Yes, Sí. el mensajero ideal. Yes. And we can similarly become perfect messengers. Y también nosotros aprendemos a ser mensajeros ideales. What does a messenger do? A messenger delivers a message. ¿Qué hacen los mensajeros? Entregan mensajes. And what is the message that we can carry? ¿Y cuál es el mensaje que nosotros podemos llevar? We can carry the message of Lord Chaitanya. Carguemos el mensaje del Señor Chaitanya. Señor Chaitanya dice Yes. que Yes. Everyone please chant Krishna's and Rama's names. Que todos, por favor, canten los nombres de Krishna y Rama.
So Hanuman, we don't know if he was chanting the name Krishna, but he was certainly chanting the name Rama. No sabemos de Hanuman que canta el nombre de Krishna, pero ciertamente que sí sabemos que canta el nombre del Señor Rama. And we can remember why Hanuman always remembered to chant the name Rama. Y podemos encontrar también, saber por qué siempre canta el nombre de Rama. Because he had Lord Rama's ring in his mouth, on which was written the name Ram. Porque él cargaba en su boca el anillo que tenía la inscripción de Ram. Sri Ramachandra ki jai. Ay. Sri Sita Rama ki jai. Yes. Hanuman ji ki jai. Yes. Jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Muchísimas gracias, Maharaj. Thank you very much. De nada. Bueno, no sé si los chicos, bueno, los quiero presentar a todos, a los que están. You would like to introduce the kids? Oh, yes. Yes. Bueno, está Maya, Yoga Maya, que es de Córdoba. From Córdoba. Es la nieta de Amrita Chapa. Uh-huh. Ah, yes. Amrita Jara Chapa is there. Nice. Yes, yes. And Yoga Maya. Haribol. Ay, Guru Maharaj, ki Hare jai. Krishna. Hare Córdoba Krishna. Yatra ki jai. Yes. Ah, Vivo. Prabhu Daiteja ki jai. Haribol Mata, Haribol. Bueno, después seguimos con Giri, Ram y Padmita, Uh-huh. que son que viven en Pinamar, creo que es Pinamar, Giri, Pinamar. Yes. Pinamar, Ajá. Mar del Plata, cerca del Mar del Plata. Yes, a summer resort. I see. Giri, Rama, and ¿Quieren decir algo, Giri? Abran el micrófono. Preséntense ustedes. Yes. Hari Haribol. Padmita es una... ¿Sí? Padmita es una... Padmita. Padmita. Padmita Padmita es un, Padma- hay un pequeña Padma. ¿Eh? Yes. Bueno, ella siempre dibuja para todos los programas, así que seguro después lo va a mostrar a su dibujo. She makes drawings in each program. She makes drawings. So most probably she will share after a little while the drawing that she has made because of your speech. Oh, okay. Es la más chiquita, tiene 5 años. She is 5 years old. She's a young. Más. Luego sigue Kunti. Kunti, Hare Krishna, Kunti. ¿Dónde es Kunti? Habla Kunti. Ahí está. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Yo estoy en Paraná, Entre Ríos. Y bueno, ay, ¿qué? Y soy hija de Nupal, del que estaba hablando hace un ratito. Ah, She's the Nupal's daughter, okay. the manager. And In Buenos Aires. in Paraná. 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 Ríos. That is, yeah, that's quite Up in the north. Yes. north. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Bueno. Krishna Priya Y también. bueno, Hija de Krishna Priya. Ahí me están reclamando que soy hijo de Krishna Priya, que es su mamá. Yes. Krishna Priya is her mother. Bueno, Ah. y está Radha Sita, que Yes. su padre es Hare Krishna, y su mamá, ¿cómo se llama? Bueno, ya te presentaba vos. No te tengo Hare que- Krishna Maharaj. Hare Krishna.
I am Sri Radhasita, and I am from Mexico, north of Mexico. Yep, in the state of Coahuila, in Saltillo City. And my dad is Hare Krishna Das. He's a president of Saltillo Temple, and my mother is Madhusudana Devi Das. Acha. Okay. Haribo. Jai, Hare Krishna. Bueno, y ahí aparece. Greetings to your parents. Saludos a tu papá. Oh, yeah, she speaks Quisiera English. agregar, Yeah, quisiera thank agregar you. si se puede. Yes. Desde Prabhupada. Permiso, quisiera agregar además que Radhasita es nuestra experta en el Ramayana y en todos los encuentros nos está contando el Ramayana de punta a punta, de memoria, con muchísimos detalles. This expert, she knows a lot of entusiasmo. details, and she introduces the Ramayana in each from by heart. I mean, she knows that it's not that she Wow. reads, and Wow. in every encounter, it seems she tells a little story of the Ramayana. Ah, so you know all these stories Con that todos I los was telling. detalles. Yes, Es una excelente devota. yes, many details. Mm. Aware of many details. Muy bueno. Acá, bueno, también están al lado de Yoga Maya, su hermano Bhima y su primo, que ahí están, porque después, si no hablan, así que saluda Bhima, si querés, dale. Hare Krishna. Nityananda, soy Oh. Nityananda. Preséntense cada uno, ¿cómo se llama? Porque yo Ah, no sé. son una cantidad ahí. Yo soy Nityananda, El hijo de Gokuma. Acha. Ah, mira. el hijo de Godruma Dwipa. Ah, Otro Madhvipa San. Godruma Dwipa. ¿Dónde es Godruma Dwipa? ¿Dónde Ahora. está? En Córdoba. En Córdoba. Okay. Oh. Hare Krishna. Jai. Yo soy nieto So de this is the Amrita. next generation, the Yes, grandchildren, yes, Yo certainly. soy grandchildren nieto of de- Amrita Ah, y Japa. acá Alejandro también tiene una, pero ay, chiquitina, Bueno, chiquitina, y que acá tiene está 2 Ag- años. Sí, Bhima. también está Agni Das desde Buenos Aires, está con su hija. Hare Krishna. Hare Krishna a todos. Hare Krishna Maharaj. Thank you so much for your wonderful class. Yeah. Pero si yo vos te Isma. conozco, eras un poco más grande que tu hija, pero ahora te saco, pero claro, eras. Hare Krishna, Daitiyesha Prabhu. ¿Cómo estás? Hare- Tanto, oh, I know. tanto tiempo. He was a little bit older than her daughter, what her daughter is now, but I know he was very little young. Yeah, yeah. Sí, sí, claro. Ella es la más chiquita de la familia. Se llama Radhakunda. Ah, Oh, Radhakunda. yeah, Estuve escuchando acá la clase claro, claro. y Ah, quería hacerse presente y dar Sí, sí, reverencias sí, a Maharaj. claro. Okay. Hare Krishna, Radhakunda. Kijay. Bueno, si yo sé que algunas tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y le pueden hacer una pregunta. Yes. Maharaj tiene un tiempo para hacer algunas preguntas, consultas. Yes. Yes. Bien. Entonces, Radhasita, ¿tenés alguna pregunta? No. Es la primera vez. no, she already knows. She already knows the whole Ram Lila. La verdad que sabe todo lo de Ramayana. I'm just absorbing the details and listening. See, there are no questions. I like it. There's a hand up with Giri, Ram, and Padmita. Ah, sí. Giridham y Palmita tienen la mano. Bien. Hare Krishna, Padmita, ahí que te ubico. Dale. Please. Yo tenía una pregunta, Mhm. no tiene mucho con el Ramayana ni nada, pero mi pregunta era que si es que cuando uno está en Vaikunta nunca vuelve, en algún momento todas las divas estarían en Vaikunta, ¿no? Buena pregunta. ¿Todos los quién estarían en Vaikunta? Todas las divas. Ah, the question is not related to Ramayana. Ramayan, but I would like to know if we have been in Vaikunta, it is a point
What is the question? ¿Cómo es la pregunta que si... A ver, hacémela de nuevo, por favor. Que si cuando uno está en Vaikunta nunca regresa, ¿cómo es que las jivas, como en algún momento estarían todas en Vaikunta? Ya. Ah, O sea, es difícil pregunta, no te creas que tengo que pensar mucho lo que te estoy diciendo. Pero él lo va a entender más rápido que yo. If it is that we have to go back, it means that maybe we were all there, and if we can, from Vaikunta, you cannot come. How is that we came? Ah, that question is a very good question. Yeah. Esa pregunta es muy buena. And I think I can only tell you the answer after I get to Vaikunta myself. Y yo creo que te la voy a poder responder bien, pero tenés que esperar que yo vuelva primero. Que yo vuelva. But the point is, this is not something you have to worry about. El punto es que no te debe preocupar esta situación. It's not something to worry about because even if you came from there before and now you're going back, don't worry, you're not going to make the same mistake again. Porque suponete que viniste de ahí y ahora estás acá. Bueno, pero cuando llegues de vuelta, ya nunca más vas a volver. That's Krishna's promise in Bhagavad Gita. Porque eso te promete Krishna en el Bhagavad Gita. Yad gatva nani vartante manushya partha sarvas. There's no going back from there. No hay vuelta desde ahí. No hay vuelta. Vuelta. Ajá. No turning. Yes. Yes. No, It's a one-way ticket. Sí, It's a one. Es boleto de ida nomás. Maharaj, Yes. I guess that his question was about that if when we get there, we want to go back. So what will happen in material world? It will become empty someday? Oh, that question. That's a different question. Yeah. El punto, I don't know, maybe I should translate, que el mundo, vos, Padma fue el que habló, ¿verdad? El que hizo la pregunta. no, fue Ram. Giri. Fue Giri. Bueno. No, Ram. Sí, Ram. Oh, Ram. Es el mismo Ram. El mismo nombre. Bueno, el punto que vos querés saber es que si este mundo se va a quedar vacío también y que, o sea, queda todo como está y se vacía de gente. Sí, Okay. So that's also not something you have to worry about. Tampoco debería ser gran preocupación para vos. Lord Chaitanya says, don't worry. There will always be conditioned souls. El señor Chaitanya dice, no se preocupen, falta de almas condicionadas no va a haber. There's always going to be someone who wants to try to enjoy in this material world. Siempre va a haber quien esté preocupado por disfrutar del material. So he says, even it will empty out, it's going to fill up again, this universe. Aunque se vacíe completo, se llena otra vez. Yeah. Is that okay? ¿Está bien así? ¿Está bien? ¿Así? ¿Está bien? No escuché bien, ¿qué? Que si está bien así. Lo que él te respondió, que aunque... ¿Sí? Ok. Sí, está bien. Muy bien. Bueno,
Muchísimas gracias. En Bueno, resumen, pregúntale a Krishna. Pregúntale a Krishna, sí. Ask to Krishna in few words. Come back to Goloka, ask to Krishna. Bye. By the way, I have a question. There is something that I always have this question that is it's super silly, but when Lord Vishnu sleeps and start creating universe, you know this Garbhodakasai Vishnu is, right? Who is sleeping over Ananta Shesha. He actually one day wakes up and do things or just sleep all the day. I know the question is silly, but Yo tengo una pregunta que es bastante tonta, pero yo quiero saber si sí, es ¿el señor Vishnu siempre está dormido y crea universos o hace algo o está todo el día dormido? Claro, claro. It's not such a silly question. Bueno, no es tan tonta la pregunta tampoco. Actually, Lord Vishnu goes to sleep every year for 4 months. Se va a dormir todos los años 4 meses. He's now, as we speak, he's asleep. Yep. Ahora sí, está dormido. And he's going to wake up in just a few days. Y se despierta en unos días, de hecho. Oh. Yeah. At the end of Kartik on Ekadashi day. Al final de Kartik, It's called Vaikuntha. It's called Vaikuntha Ekadashi. And on that day, Lord Vishnu wakes up. Y ahí Krishna se despierta. Oh, okay. Yeah. Nice. Oh, okay. Okay, okay, gracias. Thank you. You didn't expect that, did you? No te esperaste esa respuesta vos. No. hay otra pregunta en el chat, si la querés leer, Daiteya. Podría ser que los bananas sean homínidos con características simias como los Australopithecus. Could it be that the bananas be human-like with characteristic monkey-like as the Australopithecus. Well, yes, this is one of the theories that maybe these Vanaras were some tribal peoples who were very simple forest dwellers, but were not monkeys. Sí, que eran como gente muy primitiva y habitante de las selvas, pero no necesariamente monos. But Hanuman doesn't seem primitive in any way. In fact, one of his special qualities, he was blessed by Suryadev in many ways, including that he would be extremely expert in speaking. Pero él fue, por ejemplo, por Suryadev, él fue bendecido, Hanuman fue bendecido a ser extremadamente locuaz. So, for example, when Hanuman first meets Sita, he needs to win her confidence. He has this ring, but before that, he is telling in beautiful poetry the story of Ram. He's reciting, he's singing, and Sita is listening to this, and she's amazed to hear this. Porque antes de entregar, no es lo primero que él hace es entregarle el anillo. Lo primero que él hace es ganarse su confianza a través de la poesía del señor Ram, describiendo a Ram. Y Sita lo escucha y queda completamente anonadada
de la belleza y del conocimiento. So it's said that Hanuman is not an ordinary being. O sea, no es un ser común. I mean, after all, as we heard, he can expand himself, he can shrink himself, he can speak beautiful poetry, he can fight all the Rakshasas. Ya. Él puede expandirse, puede encogerse, puede enfrentarse con los rakshasas. Ya. So like that. Puede recitar bella poesía. ¿Sí? Okay. Well, Muy bien. maybe we should end there. And I will say thank Okay. you so much to everyone, and special thanks to Daityesha for translating. Oh. Bueno, les agradezco a todos por la presencia y a la iglesia por traducir. Tengo que decir eso. Porque estoy traduciendo. Yes. I have to Muchísimas say gracias. that because you're saying so and you're translating. Yes, you just So have to whatever you translate. say, That's I have right. to repeat it. Yes. That's right. That's right. The ideal messenger, the ideal translator. Yes, exactly. Bueno, yo creo que se acabó. Okay. Si puede hacer una pregunta, Kunti, quería hacerle una pregunta. Yes. Antes. Puede ser. ¿Puede hacer? May she ask a question, Kunti? Okay. Yes. Hare Krishna Maharaj, otra vez. Y yo tenía una pregunta, porque en mi escuela, yo voy a una escuela católica, y todo el tiempo, la otra vez estábamos en una clase y había empezado a hablar de que el diablo, no sé qué, de que el diablo hace Kunti, tal vete cosa, más que el lento. malo, ¿Por qué? Pues porque no para traducirte por partes, Maharaj, porque tú puedes 30 bueno, kilos de claro. concepto. Habla más lento, Bueno. niña. Bueno, Hacé la pregunta. el caso, el diablo existe. I'm going to a Catholic church, and the other day they were speaking about the devil, and that's such a thing. Catholic school. Catholic Yes, school. Catholic school. Yeah, didn't I say that? Yeah. Catholic church. What did I say? Well, whatever. You said church. Oh yeah, school. And she's asking if such a thing as a devil or the personified devil exists or not. There's so many devils. Hay tantos demonios. Well, in the Bhagavad Gita, Krishna speaks about the demonic nature. En el Bhagavad Gita, Krishna habla de la naturaleza demoníaca. And we can say that some tendencies that he describes, we may have ourselves. Y podemos también con honestidad ver que algunas de esas características también nosotros las tenemos. And so we're not looking for a devil or a demon outside so much as inside. No estamos tanto buscando demonios o devotos por fuera, sino que adentro nuestro. And that's the main. Eso es lo principal. It's our main object Yeah. of concern. Lo que nos debiera más ocupar sería nosotros mismos. And also, I mean, the Christian tradition, I believe this idea of the devil is a later idea. I don't think it's in the Bible. La tradición cristiana también, yo no sé cuánto está en la Biblia, esto me parece que es posterior. Yeah, posterior. Sí. But you can look up the word devil in the Wikipedia and see what they say. They will give they'll give a history of the word. Para que te dé la historia de la idea, del concepto. Yeah.
Okay, it's getting a little late here for me. Para mí ahora donde yo estoy ya empieza a ser un poco tarde. And so I wish you all a very nice day and a very nice week. And thank gracias, you all Maharaj. for coming together. Les Like deseo this. mucho éxito en el día y en la semana y les agradezco mucho por estar. Jai, jai, Thank jai. you. You Srila too. Prabhupada Haribol. ki jai. Hey, thank you very much, Maharaj. Visheshwara Muchas Maharaj gracias. Hare ki. Krishna. Haribo. Haribo. Hare Krishna, Thank Guru you. Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Haribol. Haribol. Saluden. Hare Krishna. Haribol, Yogamaya, Igual. Bima. Haribo. Y nos vamos.